Yeah, now let us look the definition of the term social protection. Yeah, social protection, let us look the how is this come? Kwamba in the world people face with a lot of contingents. When we are say about contingents, we say contingents are even that might or might not occur. For example, having an accident. Kwa hiyo tunapozungumzia contingents, vitu ambavyo vinaweza vikatokea au visitokee. Lakini mara nyingi vinapotokea vinasababisha madhara au vinasababisha shoti katika jamii. Kwa mfano kama unavyoona, kwa watu wanakutana na hizo contingents nyingi kwenye maisha. Labda mtu anapokuwa anapata ujauzito, anapokuwa anaumwa, anapokuwa amepoteza ajira, anapokuwa amepata ajali, anapofanya kazi, mtu anapoondokewa na mpenzi mmoja, anapoondokewa na mpenzi mwenzake aliwaleza naye watoto, au kunapotokea na majanga mbalimbali, au hata kuzeeka. Vyote hivyo vinaitwa contingents kwa sababu vinaweza vikasababisha loss kwenye maisha. Kwa these life contingents, if they occur, they might otherwise lead to loss of income. Yeah, kama hivyo inapotokea lazima zisababishe loss of income. Kwa mfano unapokuwa mzee, just angalia, ulikuwa unafanya kazi unapewa mshahara mkubwa. Sasa unapozeeka ina maana huwezi tena kufanya kazi. It means kwamba sasa hapo tayari una loss. Ile ina maana income yako inapungua kwa sababu uwezo wa kufanya kazi unapungua. Unakuta labda unastafishwa, tayari ile nao ni contingents kwa sababu inasababisha loss. Kwa hiyo tunaposema contingents ni zile event ambazo zinaweza zikatokea au zinaweza zisitokee, lakini zikitokea zinasababisha kupunguza kipato chako, loss of your income. So kama tulivyotangulia kusema mwanzo kwamba loss of income inaweza kusababishwa maybe result from unapoteza kazi, unakuwa mzee na mambo mengine mengi. So tunavoleta kitu kinacho social protection, it means kwamba now we cover you in this all, kwamba kwa hivi vyote ambao vinakuwa vinatokea, old age, unemployment, injury, maternity, sickness, invalidity and so on. Tunaposema invalidity tunamaanisha ulemavu. Vyote hivi vina be covered by social protection. Kwa maana gani sasa? Utakapokuwa na social protection, ina maana hata kama utakuwa mzee, hata kama utakuwa umefanya nini, umeugua, umefanya nini, hii sasa social protection inakuja kama inakufunika. Kama ambao tunaona kwenye mwamvuli hapa, kuna mtu amewafunika watu wengine, wanakimbilia kwenye mwamvuli kwamba inapokuja kifo, mtu amekufa labda amewacha watoto, nani ataendelea kuwalea? Ni hii social protection ambayo ipo. Labda inapokuja old age, umezeeka, nani ataendelea kukusaidia katika kipindi ambacho unapoteza income yako? Ni social protection. Inapokuja swala la unemployment, inje, umeugua, umeumia kazini, sasa nani atakusaidia? It means social protection inakuja pale ina cover yale magepo ambayo yamejitokeza. So when we are talking about social protection, it means let us look in general kwamba this is how when contingents occurs itself as social protection comes and cover you with a lot of helpings, with a lot of issues ambazo zitakuwa zinakufanya wewe uendelee kuremain kwenye standard yako. Hata kama kuna wale ambao wanapata magonjwa kabisa, ina maana sasa ukipata magonjwa, social protection inakuwa imeandaa utaratibu maalum, inaandaa policy mbalimbali kwa ajili ya kukusaidia wewe ambaye huna watu wa kukusaidia tena. Hasa social protection be financed by either can be government, NGOs, au watu binafsi tu, privates wanaweza kawa nasaidia kwa ajili ya kuisaidia jamii isipate sana matatizo makubwa. Kwa hiyo kuna swali hapa naweza nikakuuliza, what do you understand by the term social protection? Baada ya kuona kwamba inatokea hivi kwamba kwenye jamii watu wanakutana changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikasababishia wakapoteza